Shikaoma say baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Shikaoma say baba, nai baba ere, baba iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Shikatora kuwa baba, nai baba ere baba, baba baba baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Change is not for Robert Mugabe. The change is for the people of Zimbabwe. Nai baba ere, iri bachiranga no. Shikatora kuwa baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, iri bachiranga no. Baba, nai baba, iri bachiranga no. Mukaro say baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Mukaro say baba, nai baba ere, baba, 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 nai baba, iri bachiranga no. Shikatora kuwa baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, iri bachiranga no. Baba, nai baba, iri bachiranga no. Shikatora kuwa baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, iri bachiranga no. Shikakoja say baba, nai baba ere, iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Baba, nai baba, baba iri bachiranga no. Chero sanya kosha say baba, nai baba ere, baba iri bachiranga no. Baba, nai baba. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studio. Thank you for joining me today. I've got a lot of exciting stories that I have to share with you per weekend. Right, without wasting much of your time, I think I'm just going to be here for a short period of time. I will see maybe 30 minutes tops or 20, and depending on say. So the first story is they tried everything. They tried to do a research to find out what exactly is wrong when it comes to our nation, the nation of Zimbabwe. Who is the enemy? Is it the opposition or not? Is it that we are forgetting our ancestors? What is really the problem with this Zimbabwe? And vanamazvikokota, my politicians, my scientists, my ordinary people, arumakona, my ghetto youths, they come up with an answer. And this is the answer. The enemy of Zimbabwe, it's ZANU PF. ZANU PF is the enemy of
Zimbabwe. Good evening to everyone who is tuning in right now. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studio. Make sure you drop a comment on the top chat and let me know where you are watching from. I was supposed to bring you a program yesterday with one of the war veterans. You know, we were talking about Gukura Wundi, what happened during the Gukura Wundi, and he was explaining to us. For those who haven't watched the video, make sure you go and check out the video. It's still there on the platform. So we are continuing with those series, trying to expose worry, everything chakaipa chirikuitwa nechi neZANU PF. So make sure you drop your comment in top chat and let us know where you are watching from. So nyandi nayo panapa is just simple and straightforward. And if they want to buy cars, if they are going to buy cars, their cars for the chiefs, for their people, sanctions are nabas. Sanctions doesn't matter. But if they want to develop the country, if they are planning of buying bucket seats, they will tell you, we cannot buy bucket seats there because of sanctions. We don't have money. We don't have this because of sanctions. We are failing to make progress because we don't have money because of sanctions. If they fail to produce electricity, they always blame the sanctions. But in this way, that's not the answer. So Panapa, right now I've got a video that I'm gonna share with you right now, and then you will see who is the enemy of Zimbabwe. Who is the enemy of Zimbabwe? Me, I don't have a problem with someone who supports ZANU PF. I don't have a problem with someone who supports any political party. It's your choice. But I have a problem with the people who doesn't think above the party level politics. People who doesn't see Kutamana, we have been supporting this thing for the past 44 years. 444 years. Reason. But gee, we are not even working. We are not even things are not working. No problem andinayo yevanhu vakadaro vanhu vasingafunge vasingashandise brain kuti now we need to strategize to come up with a new strategy. I was supporting this part for so long, but I didn't find any results. Let me change and move to the other part, and let me do this. No problem now. So make sure you leave a comment in the comment section. You let me know what you think. Let me know what you think. Kuti mandu hombe yes Zimbabwe ndiani. And the mkomana wandina epanapa on this video is saying the big enemy mandu huru, the biggest enemy of Zimbabwe, it's ZANU PF. And ZANU PF has been trending lately in the region. ZANU PF is the cancer of the southern region. Pakaipa, parupisa, pakashata. Saka ndoti ndipinde mu video, and then I will show you the video. Mozvionera mega, mozvinzwira mega kuti nyaya ma sanctions iyi munenge muchingonyeberwa. It's all lies. It's all lies. Apana mawana. Zimbabweans, yes. Let's help each other understand something here. Does it mean when we demand public service delivery, when we demand medication and a functional health system, or when we demand equality or social justice and employment, does it mean we are not patriotic? No, I don't think so. The people who are not patriotic are the ZANU PF people. Though ZANU PF is the enemy of Zimbabwe. When we talk of service delivery, when we say hakuna medication in hospitals, they will tell you because we are under sanctions. Okay, there was a rollout of 90 Range Rovers this year, sometime in April or May, if I'm not mistaken. 90 Range Rovers that were given to brand new 2024 models, Range Rovers, that were given to magistrate and high court judges, probably top prosecutors as well, at a cost of $400,000 to $500,000 dollars each.
But just to stock one public hospital, Murewa Hospital needs at least 300,000 to have medical utensils and medication, pain medication, and so forth. 300,000 can run Murewa Hospital for 2 to 3 months, depending with the load. Recently, Ford Rangers, brand new, are being dished out to the army. We cannot even talk of what the other fat guy is doing. But then they tell us that we are not patriotic when we demand accountability. Guys, we do not have time anymore to play jokes with ZANU PF. They are dicing with our future and that of our children. What we need is to come together. What we are building is a revolution that is the ultimate solution. We cannot tolerate this kind of misgovernance, looting, and plundering that is happening in Zimbabwe. And we are stupidly clapping hands because we are intimidated, because we are so afraid. But who is going to take the action if we do not take the action? Zimbabwe already is 7. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, what the guy is saying, kuti pakanzi paruda kutengwa mota, mari inobuda. Pakanzi paruda mari yemachief, paruda kuendwa kwakati, paruda kuitwa zvakati, zvisinei nedevelopment. They always have money for that. Mari iyoyo inenge iripo. But pakanzi right now we need to develop the country. Hakuna mushonga kuzvipatara uko. Zvikoro zvevana kunonzi kwapushu ukoko. Vanhu vari kudzidzira panze. Vari kudzidzira zvikoro zvingori matanda akamiswa zvine huswa. Zvinhu zvinotosiririsa. And then after that we keep on saying pamberi nezanu PF. I don't know kuti munozvionawo sei kuti common sense dzinombo. I don't know kuti common sense, why is it not so common nowadays? Because you should just be able to think, man, I've been supporting this and it's going to pass. Wapedza kudaro futi womwanzi uya tikupa ma title deeds extend, and then you are given a small portion of land. Zvadaro after my elections vari kuuya vokupwanyira kamba kaunenge wavaka nekutamburira futi. Then you see these people, they don't even have my personal interest as a Zimbabwean at heart. Awana basa nazo. To an extent kuti hakuna mabasa, and uri kuswera musoka bet trying to make money kuti urarame iwewe and your family. And then they'll say, but Maria wawina iyoyo, we want 10%. Do you think kuti vanhu vane personal interest yemazimbabweans here vanodaro? Ndo patiri kuzosvika panapa. That's where we are right now, at this stage where we are saying ZANU PF is the enemy of Zimbabwe. ZANU PF is the cancer yes, southern region. All over, people, they are crying because of ZANU PF. It's not all about us Zimbabweans. Mozambique vari kuchema. Namibia, you see recently they were crying. ZANU PF thugs, they are all over here. They are rigging elections. So what can be done is the question of the day. What can we do, you and me? Twitter say amadzi nodikanwa. Isa comment section, utaure mafungiro ako, utaure maonero ako. But one day, one thing that I'll tell you, one day, the tables will turn. The tables will turn. This video will be here. Tichadzoka futi as reference to this video. Muchazvionera kuti ma tables achachinja. Vakakura patime yatakakura isusu, there was a guy called Professor Jonathan Moyo. Aka-introduce 100%, 70% local content ku Power FM. Ma Urban Grooves akarira. Jonathan Moyo akarira. Jonathan Moyo hapana isamuziya. Achipisa Jonathan Moyo. Vakaita album ravo rePax Afro vachiimbira musangano. But where is he now? He's in exile. Why? Because the tables have turned. You don't stay in power for long. That's one thing that I'll tell you. Unogona ngochidya nezanu PF right now. Mangwana zvinofuma zvakakudakwira.
Look at Mike Chimombe naMoze. Vari kupe zvino izvi. Vari kutamba Christmas vari mukati. But vaipisa, vachionererwa, vachifara. But my tables akatena. And now they are behind bars. Wavaiba naye wacho. Ari panze, he's busy. Saka unogona kufunga kuti we are ZANU PF, we are in power, we are in control, we are in charge, we are responsible for the Zimbabwean people, for the Zimbabweans' life. Tisi tiri kutonga, tisi tiri kupisa, tisi tiri kurira. Pakaipa. Mangwana unochema. Grace Mugabe chaiye. Right now, Grace Mugabe. Aita say Grace. Aitaura kuti vaMugabe vachatonga vari kumakuva expecting us. Enogona kupusa kwatakaita. Tetiripo tichiona zvinhu izvozvo. We clap hands. Pwa 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 pwa. Ndotomboona mamwe mavideos ndogara ndichitarisa so that but what's wrong with us Zimbabweans? Of course, atidi zvedu zvekuita noise, zvekudemonstrata, zvekuita sei, but at least pane pamwe pekuti tikataura kuti vanhu 5 million vavhota ende vavhotera for this. Aiwaka. Hey, there's someone who's calling me. Sorry. But vanhu 5 million vavhota kudaro for opposition, for change, and then only 2 people or 1 million people, they vote for the ruling party. Mangoma votes so anonetsa kuriga. It's going to be difficult for people to rig elections. Saka isusu toita sei? Of course, hatisi kuda kudemonstrata, hatisi kuda kuita sei, hatisi kuda zvemhirizhonga. We are a peaceful nation. I respect that. But panonzi ko paroda kuvhotwa, handeiwo katinovhota neuwandu hwedu. Tovhota tichita sei? For change. Because right now, if I tell you ndogara ndichitaura panapa, I don't know what is called a pay slip. Pandiri panapa. I'm 30 plus and this is pay slip. And I'm not alone. I've got a lot of people, friends of mine that I know. Some of them, they are even graduates. But they don't even know what is called a pay slip. Havana kubasa kwakamboshanda. Handizoziva hangu kuti hama dzangu munoti chiinazvo. This Zimbabwean situation, to tell you the truth, ukanyasozvifungisisa inondirwadza, inondibata, because right now tikutogara sevaranda kunyika dzevamwe, tikugara sevatorwa, tikugara takawanda tichitya kuti ndikangotenga bhutsu inodhura ndinotorerwa nemasikoli, ndotorerwa nembavha kunzi uri kuita mari, ndinopindirwa padheni. You try to live a simple, a basic life. Even yango unazvo, you can't do that. Nekuti hakusi kunyika kwenyu. We are scared to go back kunyika kwedu kuti ukataura kuti ZANU PF yatadza pakati, vanokusungira izvozvo. Zvisina kana nebasa rese ungotaura kuti hamkuru ona yapa mabhaizi apa. Kuti ko sewikneo ngavamboongororwa, vambovhenekwa, timboona kuti sewikneo mari dzenyu murudzwana kupi? Kukambani yenyu inombonzi chii? Maoffices zenyu ari papi? Where is your factories? How many people do you employ? Those are the questions that Zimbabweans we need to be asking right now. Because Zaki, murikuita sei nemukomana, chimbomuinvestigatai. But simply because he said ndakachibata kuti dzvi by the balls, hapana zvamunondiita. But one thing that I would tell you guys, zvinhu zvinochinja. And like I always play this song, it's got a deep meaning. If you listen to it, ukanyasogara pasi and listen to the production, to the vocals, to the message, you feel the pain. Irim fesu aimba song. Aitaura kuti chero zvikaoma sei baba tiri pachirangano. Po madzore. Chero zvikaoma sei tiri pachirangano. Hatisi kudzokera kumashure. Tukuramba takaita sei takamira nekuti tinenge tiri pachirangano. We are on a mission. Mawana. And then, sorry about that, man. Kana ndakutaura more about Zimbabwe, ndorwadziwa personally.
especially kuona vechidiki vesize yangu, they can't think, havafunge kutadza kuonawo kuti vanhu ava havana basa nesu. Right, big up to everyone who's watching. Anzima Wani Chayo, I don't know if that's a real name or it's a username or whatever, but they say, good evening, DJ. DJ, good evening. Watching from Kenya. To be honest, the Zimbabweans, we are not serious about change. Unonzwa vanhu vachiti 2030 ED, and see 2030, where am I? Sorry. 2030 ED already, we are in pain every day of his rule. It's 1,000 days in a day. It's 1,000 days in a day. Okay, yeah, it's very painful. Going behind ED right now, rallying behind ED, saying 2030 ED achange achipo, 2030 achange achipo. Doing what exactly? And you guys, you are predicting that could ED in the Marika. ED is 82, yeah, if I'm not mistaken, it's 82, but he's around his 80s. Audaroramba chitonga kakuita sabobo. Adaramba chitonga samgabe. And you are a youngster. ZANU PF ikoko. You are supporting. There's nothing wrong supporting ZANU PF. It's your choice. It's everyone's choice. It's individual's choice. But look, madara SII, maovets SII, ari kuchema because of ZANU PF. Vechidiki vacho vari kutochema. There are no opportunities for ZANU PF youths. Because them opportunities anga aripo, them kana yanga iripo, you will see kuti vanhu vangadai vachimhanyira vese to join ZANU PF. Mawani chayo. Because let me see, there's another comment here that I want to put up on screen. Okay, end up with comment here. Okay, good evening, Jones. Good evening, DJ. Good evening. How are you? I hope you are enjoying the show. There was a comment that I'm looking for here that I wanted to talk something about. Right, and then let me get into my second story. My time is almost done. There's a video that I did, I think 3 weeks ago. 3 weeks ago, let me look for the title, just to verify the title. It was written, ZIM Prophecy, Game Over for ED. Muswa 8 December, ED anenge abva pachigaro. The message was coming from Mutumwa Joani, and Nasi the 7 December. So Mangwana, I don't want to judge, I don't want to say anything. I'm just saying Mangwana, I will have to call him Kana ED asina kuva pachigaro. Or let me just play you just a piece of the recording, and then Moses will make ZANU PF teerera unzwe. ZANU PF teerera unzwe. Kuti ZANU PF Malawi, Mozambique, Zambia, Congo, South Africa, Botswana, ndataura zvakawanda. Topedzisira newe Zimbabwe. Zvine zvazvinoreva kutaura kwandaita. Mune vanhu vakasiyana siyana vakarwira nyika ino yeZimbabwe. Saka regedza nditaure ndichidai so. ZANU PF haisi muhomwe yemunhu. ZANU PF haisi muhomwe yemunhu. ZANU PF vanhu. Saka teerera unzwe kutaura kwandiri kuita. Kundipikisa zvikurova kuti muri kutaura muchiti magetsi anenge adzima. Zesa kunenge kusina, zesa inenge yadzima. Ndokutaura ndichiti 8 December havasvike vakomana. 8 December akasvika.
Right, hanzi 8 December asvike. Sorry, pane advert I'm playing online. Let me just try to skip the advert. Hanzi 8 December asvike vakomana. 8 December asvike. Okay, we are back again. taura ndichiti independence yenyu Okay. 8 December havasvike vakomana. 8 December akasvika zvikuru ndiri kutaura ndichiti independence yenyu musi wa8 waiwoyo chiziva kuti wezanu pf musi wa8 December ndo paani independence pandakadzikisa flag iyoyo yakaiswidzwa 1980 chiziva kuti ndiri kutaura ndichiti ndo paiva neindependence. Rekidza nditaure ndichida izvo nditeererei zvakanaka. Mukataura muchiti makomend hana basa kwandiri, asi ndiri kutaura ndichiti nditeererei zvakanaka. Kana manditeerera zvakanaka zvikureva kuti munosvika. Ndiri kutaura ndichiti iwe ndousina mari Zimbabwe, hauna mari, mari yako yakaperera pa2007 yakaperera pa2007 zvekurova tiri kutaura kuti yaiti $US equals to 10,000 Zim dollar. $US equals to 10,000. Saka ndiri kutaura ndichiti ndo pamakaperera mari kubva pa2007 kusvika 2024 hamuna mari. Saka ndiri kutaura ndichiti ndo pandaane mari nyowani yandiinayo. Dollar US equals to 60 cents Zim dollar. Dollar US equals to 60 cents Zim dollar. Zvakureva kuti ndiri kutaura ndichiti from 1980 to 1997 currency. Zvekureva kuti ndiri kutaura ndichiti kukomborerwa ikoko, ndiri kutaura ndichiti wakomborerwa ZANU PF kana wandinzwa. Asi kana wandiramba iwewe, ndiri kutaura kuti 8 December akasvika zvinhu zvakamirira zvakaita ndinotora mari dzese dziri muhomwe dzenyu, ndichaibudisa ZANU PF muhomwe dzenyu. Zvekureva kuti kana ndaibudisa muhomwe dzenyu ini ndachinja zita. Zvekureva kuti ndiri kutaura ndichiti ZANU PF panenge pasina, inenge yatsakatika, munenge muchiona iripo. Ndiri kutaura kuti nyika ino haisi yemunhu mumwe chete. Right. Mazinzwira mega, muri kuzvionera mega. To those vachazoda kuona, let me just put the link, like the full prophecy. Let me just put the link in the top chat here, so that you can also follow the link after this live stream. And then monozvionera mega. Right, there it is. Pane a comment here. Let me just read this comment again. You see, the good thing about putting things on records, we can always go back to refer. Kuti wakati zvakati wewe, it's on record. Because Amira say, that's why I played that clip. Kuti muone kuti ndozviri kutaura. That's the problem yatinayo as country. Fake prophets. kuda akatsamwa ngenini. I don't know if you check and follow from way back. Recently I stopped doing my prophecies. Ndaneta to an extent yekuti vanhu vanga kuya kuinbox kwangu vachindituka kunzi iwe unotaura kuti T-Fred ndewe fake sei, iwe unotaura kuti Ningi ndewe fake sei, chakazoti chi. But zvibvunze kuti kubva pakatanga kuenda kwaT-Fred uri kungoombera maoko, vamwe vachisumudzwa, vachiprofitwa, vamwe vachipiwa mari, uchingoombera. And remember, anotombopfuura nepasaidi pako, haakuonere, hauoneke. Asi dambudziko rako idiki zvekuti mwari wake haasi kuruona. Ndo problem yandiri kutaura kuti maZimbabweans we are so desperate, and then we end up doing my desperate moves.
ndozviri kutaurwa nakuda panapa kunzi fake prophets. Fake prophets auraya nyika. Fake prophets auraya nyika. Handina one day randakanzwa maprofita emuzimbabwe achitaura kuti zviri kuitwa nemaleaders edu munyika munomu, they must change or they must stop doing that because Mwari haasi kufara nazvo. Do you think kuti Mwari vari kufara here nekupiwa kuri kuita vanhu mota, vamwe vana vachitambura? Ameno, pamwewo ari kufara, pamwe ndozvazvinofanira kuita. But there's a statement yakataurwa naRick Ross last time Donald Trump was president. Since I'm happy because Donald Trump became the president, because we got to destroy. We have to destroy before we start to elevate. I think though the same thing chiri kuitika futi pana ED, kuti vanhu vakafara kuti ED apinda pachigaro, but nyaya hombe yanga iri yekuti zvinhu zviri kufanirwa kuparadzwa, ende muri kuzviona kuti zvinhu zviri kutoparara. We are not going up, tiri kudzokera pasi. Makabhaizwa musi uno zvikanzi gold backed currency, zig yauya, zvakamira so, ende muchazoona inenge ine ichifambirana negoridhe. Pasina mwedzi radonha zigi rariye, vakubuda futi kanzi goridhe ranga riri kuseri kwezigi takamboritora tikaritengesa, zvinhu zvazvo zvakaoma. Right now the government is broke. Government haina mari ezvinhu izvi. Ndosaka vada kukurovai matax aya ari kutaurwa. Ndosaka rada kukurovai mataxi aya zvikanzi there's a comment here from Kennedy, anopenga prophet wako. Tinoudzosa. I need to do a follow up ndoya naye panapa platform, and then we say totaura ndika. Let me just do comments. I think my time I was supposed to be here on for 20 minutes and 30, but now ndapfuurira ndika zvikanzi. You are right, DJ. We believe in fake prophecy and also useless election. Nekufunga kuti ZANU PF ichatinzwira tsitsi. Never. If you think kuti ZANU PF right now ichakunzwira tsitsi, sorry zvenyu. Sorry zvenyu in silent killer's voice. Sorry zvenyu. ZANU PF haina pari kumbokunzwira tsitsi. Killer T right now apiwa mota ye 100,000 US. Imagine my youth anosupporta ZANU PF. Let's forget about the opposition. Anosupporta ZANU PF ari mumbare mangani. Let's just say kuti 20,000 for argument's sake, for just an example, 20,000. Munotaura kuti tikapa mayouth yayo 20,000. Kana kuti alright, tungatibotora 100 mayouth. Tomapa 1,000, itai projects. After 2 months, kana after a month, toda tudzorere 1,000 iyaye, topawo vamwe the next bunch. Business, mayouth akutanga kutomhanyisa business. Akapedza odzorera mari, vamwe opiwawo voita kama business. But vari kusarudza kufadza munhu one over ruzhinji. And then zvazopera kudaro, ini nongotiwo brain dzangu dzakadhakwa, but dai ndiri nemukanawo vakandizondishanyirawo kuti uya kumusangano kana kuti uya kuti vhotere, ndaingonoti aiwa endai munovhoterwa naKiller T wamakapa mota, endai munovhoterwa naSekalazi wamakapa mota, isusu hamusi kutiona. Vamwe ndo vanopiwa mota, iwo opiwa chicken in. You see, kuti uri kushandiswa, we are being used, and then we are too blind to see. Ndo problem yatiri kuita iri kutaurwa panapa kunzi tinofunga kuti ZANU PF inotinzwira tsitsi. They don't love you, those people. They don't even care about you. Right now, one time I say padeni pako pasiri kubuda mvura. People are not getting water. No electricity. Maroads, potholes atichataure. Mabin, masewage. Akomana. Mawani. Avana kana basa neutano hwako. Iyo uri kubva padeni pako uri kubikira panze pamota hakuna magetsi, sewage iri kuyerera apo, wapedza wodya wakagara panze, nhunzi dziri kubva kusewage dzichimhara, and then woita cholera, woenda kuchipatara hakuna mushonga. Mawani. So these people, they don't even care about you. Don't ever think kuti ZANU PF inokuda. Don't ever think
how many of you watching this video right now vaka-aplya kuma-loans ema-youth aitwa aya kunzi youth fund iripo, ma-youth ari kupiwa mari? How many of you vaka-aplya? How many of you vakapiwa mari? Hapana. But vanhu vavo vemudanga ndo vaidya, vanhu vavo vemudanga ndo vaipiwa zvinhu. And then wapedza kudaro wodzwa dzanzi nyika inovakwa nevene vayo, wombowaombera maoko, wombowati 2030 mukuru anenge achipo. Handizozivo zvangu maZimbabweans kuti tasvika apa sei. Where did we get it wrong? Takarasika sei nekudzidza kwese kwatakaita kuya vanhu vanoswero nyeperwa natifred, kubhaizwa chaiko kubhaizwa vanhu vachiombera maoko. And then one thing about me, I will tell you the truth, nothing else but the truth. Verenga bhaibheri rako wonzwa kuti rinoti chii pamusoro pemaprofita enhema, uchazviona. Anzi vachatouya vachitoita mabasa makuru, motofunga kuti aiwa ndo vari kutochimhanya, but havasirivo. We end up believing zvinhu zvakadaro. Chii chakadaro izvozvo? Zvikanzi naNox hi DJ, maprofets aya ndeemutoriro. Anzi maprofets aya ndeemutoriro, vanopa mazimba fake hope, they should be banned. Yeah, pakaipa. Those are fake prophets, they should be banned. But manje ma-churches, to my understanding, the last time hanzi hurumende yakutexa here ma-churches, or it was planned kuti itexe ma-churches here, handichazivo zvangu kuti zvakazofamba sei. But I read somewhere, I'm not 100% sure, but I read somewhere pachitaurwa nyaya tax and stuff, and ma-prophets aya, they are ma-crowd pullers, and they are now being used by the ZANU PF people. Kuti tikaenda kwamakandiwa, Idi akaenda kwamakandiwa, vana vake akavaudza kuti voterai zvakati, they all humble servants vanovhota. Amana ainini zvangu ka mawani handizivi hangu kuti asvika sei apa mazimba, handizoziva hangu, handizive. But big up to everyone who's watching, and thank you guys for watching. Tomorrow I'm definitely going to bring Madzibaba Joani. Ndovabvunza kuti Madzibaba, makati musi wa8 ndinhasi, ZANU PF ichiri pachigaro, zviri kufamba sei? Wotitaurirawo, wotiudza kuti zvakamira sei. And then the other thing ndisandabva zvangu panapa, I'm almost done, ndeyekuti YouTube studio yakadevelopa app yavo yeYouTube studio yekuti takukwanisa kuona kuti who has been commenting a lot pamwedzi wapfuura, ane macomments mangani, akataura kuti chii. So inini, as a way of giving back to my followers angu vanhu vanonditeera panapa, I'm planning something, I'm putting something as a way to encourage people to continue to comment, to share, kuti chi page redu riende kumberi, zvinhu zvedu zviite sei zviende kumberi, because ukashare video noita sei rinosvikawo kune vamwe vanenge vasina kuriona. Ukasiyawo comment, zvinhu zvoita sei zvinoendawo kumberi. Ndinonzwawo kuti uri kufunge chii pamusoro peproduction, ndinonzwawo kuti uri kuda kuti tiimprove papi. Zvinosiyana siyana mafungiro enenyaya dzandenge ndichikupai kuti zvakamira sei. So I'm going to come back ndokuudzai kuti what's the reward yandichazopawo to someone achakomenta more. The one with more comments on this platform, I'm going to reward them with something. I'm not sure what exactly, but I would discuss with my team to say, and then it will be a Christmas present, and I hope kuti zvicharamba zvichingodaro on a monthly basis, kuti munhu akakomenta akaita macomments akawanda, we reward, we give them something, and it can, as a way of appreciating. Zvikanzi kuda, anzi kuda, ZANU is the same as kudya mhiripiri.
Musadara. And ZANU PF, ZANU is the same. Nekudya mhiripiri unenge uchivaviwa pamberi pevana vako woudza vana vako kuti it's tasting like sugar. Okay, let me just read it. Sina kuseka. Kuda ZANU PF is the same nekudya mhiripiri pamberi pevana vako woudza vana vako kuti it's tasting like sugar. It doesn't make sense. Azvibatsire, hazvina kana brain chaizvo chaizvo. Ukada kuzviongorora ka ende vanhu vedu ini ndoramba ndichichema nemi kuti tasvika apa when takasvika apa sei mazimba tasvika apa zvikanzi DJ mimi muchi hanzi chiko. Okay, sorry, hanzi hanzi DJ mimi kana muchizviti munyepe tangai maita research yekuti aiwa kona mbondinonye andinyepereni inini ndinonyepa munhu wese anonyepa even iwe unotonyepa handitika but inini let me tell you one thing about me. If I go on ZimEye's page and ZimEye said this, I took a screenshot, I bring it here. Guys, this is what ZimEye is saying. Zvakamira zvakadai so. Will I be considered a liar? No. And I'm not pomerating anyone mosha. And supomera anyone mosha. But kana munhu ari munhu we fake, don't catch my feelings. Kuti ndatika kuti papa wako ndewe fake. Vanenge vari ve fake. Because zvinotaurwa neBhaibheri nezvavari kuita is two different things. Unotozviona wega, hautombode kana kuudzirwa. So I hope ndakupindura apa mubvunzo wako kuti kana papa wako ari fake ndewe fake. Pandakasiyana hangu nezvekutaura nezvana papa wevanhu ndakatendeuka inini ndakutoita zvekunamata. But guys, thank you for watching and thank you for tuning in. Thank you everyone. Anga ari panamba muzuva ranhasi handitika ngatisanganei mangwana muzuva reSondo ndine nyaya dzandinadzo dzimwe dziri kutapira dzandiri kukupai. And make sure you hit the subscribe button and the notification bell because each and every day tinenge tiri panapa tichikunzirai either a live stream or a video zvese munozviwana panapa handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, aiwaka ndoda ngokutendai mese nekuona kana une nyaya yaunayo yaunofunga kuti iwewe neni tingaigadzire tingaifambire ndibate. Namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana uine nyaya yauinayo yaunofunga kuti DJ Holiday ambofambira nyaya iyi, aiwaka unondibata panamba idzodzo. Kana une bhizimusi raunaro okay, pane mubvunzo wauya apa. I'm trying to close up the show, but let me just respond to this one. So DJ Holly, mine is a question, okay? How long are you going to analyze our sorrow and not act? What I'm doing right now on this platform, letting you know kutipabiwa mari, I'm also playing my part. Passing the information, exposing these fake ngangas, exposing these fake prophets. I'm playing my part. I'm acting. Because how many YouTubers have you seen talking against their government? Only a few. Vantoverengeka. Kuti chatufa, Kuland, Dr. Clarence, and this one. Those are just like a few. So me doing the same, coming here and telling you that ZANU PF vaba mari, ZANU PF is using people, ZANU PF doesn't like you. I'm not analyzing our sorrows. I'm exposing and I'm coming to you with the information, because even the Bible says my people perish because of lack of knowledge. Kana usina zivo aumbofoka ziva kuti kuNamibia kwakabirwa ma-elections uri kwauri ikoko, but ukachuna in ukasubscribe panapa tinoona panotaura kuti ZANU PF yanetsa kuNamibia, zviri kunzi zvakati.
You see, I'm playing my part right now. Pandori nongo munhu ari kutoplaya part yake silently, ari kunamatira Zimbabwe each and every day. We've got people like Bishop Nyamakanga. They are praying for Zimbabwe, the intercessors, Zimbabwe Intercessors Movement. They are praying for Zimbabweans. They are playing their part. Urugona. We've got people like Nelson Chamisa, Gift of Stalos. They are playing their part. Varutoita, varutopusha. Urugona. Saka, it's not all about kuti tinofana kuti tiende tese pafront tonoita chakati aiwa. Ndosa kwakaona kuti chinoita kuti munhu anzi munhu. Pane musoro, pane maziso, pane mhino, pane ruoko rweku-left nereku-right. Urikuona, rweku-right rinobatawo ichi, rweku-left robata ichi, chakati chobata ichi. Urikuona. So I hope ndakupindurawo, and I hope you understand. I'm not analyzing our sorrows, but as I am here, I am acting. There's a lot of information. If you go back on our live streams, you'll find out there's a lot of information that people didn't know about Kukura wound. The information is being exposed for the first time on this platform. Coming from the horse's mouth, the people who know, the people who were there, and the people they will tell you, Kuti, I was there. Munangagwa did this and that and that. Muchangwa did this and that and that and that. So I'm playing my part, exposing zvinhu zvese izvozvo. I hope you understand where I'm coming from and where I'm going. I'm not just here to cry each and every day, but exposing, giving you knowledge, giving you ruzivo, spreading the news. It's part of my part that I'm playing, part of the struggle. Because I'm also suffering. I don't want to lie to you. I'm also suffering. Do you think it's a Saturday? I must be out. Titodhakwa neboys titori paareas tsikana kwachikwana tobva kwachikwana toenda kwamaswede tichifara urikuona. But handisi kukwanisa kuita izvozvo. Why? I'm in a foreign land and it's 21 minutes to 8 manheru on a Saturday, and I'm sitting in the studio alone doing a live stream giving you information. You think sometimes I enjoy that life? No, I don't. But because of the situation and the circumstances that we are facing, because of ZANU PF, I'm here. You see, so I'm playing my part. I hope you are also going to play your part. Commenting, asking questions, and sharing, it's also part of playing your part. Thank you very much for watching, and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Hey, the questions keep coming. Let me just go for the last comment. Oh, it's okay. The enemy of the whole Africa, ZANU PF, is that's the truth, nothing else but the truth. Zukanzi man. To close my case, ZANU PF is as good chembere iriparufu. I want to upside that out. I want to sound. Guys, let me just read this comment and then as to close my case, ZANU PF is as good as chembere iriparufu yakapfeka shooters ku left foot, then sneaker ku right foot. Exactly, that's ZANU PF for you. Thank you guys for watching. Thank you for supporting. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios. I really appreciate you. Thank you very much for supporting us. For me, DJ Wally, and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now. More video, not